Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Badan Formatur Universitas Mandailing UM. Arahan dari pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kum S3 Met kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik telekonferensi untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 1 Desember tahun 2288 Masehi. Materi Kum S3 Met kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik telekonferensi eksistensi ilmu hukum kenegaraan, HTN hukum tata negara, dan HAN hukum administrasi negara terkini di masyarakat dunia sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor. Untuk mahasiswa jurusan hukum kenegaraan, HTN hukum tata negara, dan HAN hukum administrasi negara, Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 3347 bulan November tahun 2288 Masehi, 2288 Masehi. 1st of December of year 2288, materials of the public lecture of afternoon Saturday full time with electronic teleconference, extents of sign of state law, state management law, state administration law, presently in what community? As the thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation and promoter of professor for students of the Department of State Law, State Management Law, State Administration Law, the faculty of Law of MU Mandailing University contained in the Monday Journal of Physics Releases of Biological Genetic Micro Novel Time number 3347 of November of year 2288. 8 Desember tahun 2288 Masehi. Materi Kum S3 Met kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik telekonferensi ekstensi ilmu hukum ekonomi terkini di masyarakat dunia sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa jurusan hukum ekonomi Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 3347 bulan November tahun 2288 Masehi. Age of December of year 2288, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference, extents of sign of economic law present in what community, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and promoter of professor of students of the Department of Economics Law, the Faculty of Law of MU Mandailing University contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micro Novel Time number 3347 of November of year 2288. 15 Desember tahun 2288 Masehi. Materi Kum S3 Met kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik telekonferensi ekstensi ilmu pendidikan ilmu hukum terkini di masyarakat dunia sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa pendidikan ilmu hukum Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 3347 bulan November tahun 2288 Masehi.
15th of month December of year 2288, materials of the public lecture of evidence at the day of all time with electronic teleconference. Existence of sign of education of law sign present in what community as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master dissertation, and for mother or professor for students of education of law sign. The faculty of law of MU Mandailing University contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3347 of month November of year 2288. 22 Desember tahun 2288 Masehi, materi Kum S3 Met, kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa, elektronik telekonferensi, ekstensi ilmu pendidikan profesi magister kenotariatan MKN terkini di masyarakat dunia, sebagai penelitian skripsi tesis disertasi dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa pendidikan profesi magister kenotariatan MKN Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3347 bulan November tahun 2288 Masehi. 22nd of month December of year 2288, materials of the public lecture of evidence at the day of all time with electronic teleconference, extents of sign of education of profession of master of notary, present in what communities, thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master dissertation, and for mother of professor for students of education of profession of master of notary, the faculty of law of MU Mandailing University contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3347 of month November of year 2288. 29 Desember tahun 2288 Masehi, materi Kum S3 Met, kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa, elektronik telekonferensi, eksistensi ilmu praktek peradilan terkini di masyarakat dunia sebagai penelitian skripsi tesis disertasi dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa jurusan praktek peradilan Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3347 bulan November tahun 2288 Masehi. 29th of month December of year 2288, materials of the public lecture of evidence at the day of all time with electronic teleconference, extents of sign of practice of justice present in what community as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master dissertation, and for mother or professor for students of the Department of Practice of Justice, the faculty of law of MU Mandailing University contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3347 of month November of year 2288. Sumber sources: 1. Pertambangan FT Unsri ACID 2017, 2. Kompas.com 2017, Wikipedia Encyclopedia Bebas, The Free Encyclopedia, 4. Google Translate. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, Pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.